Okay, all of you today, same topic, that is withholding taxes and all, and we will going to discuss about the withholding taxes. So in meantime, first understand what is the exact question that they are raising when it comes to the SAP S4 HANA and also ECC. And then next one is, what are the transaction codes that are obsoleted from the in the in the SAP S4 HANA when you are comparing with the SAP ECC. Okay, and third question they will going to ask you, and if this is not the configurations, then what else you can do? So they will have these types of questions, and you should answer each and everything with the proper configuration and also proper subject skills. Okay. వినయ్ ఈచ్ టాపిక్ అయిన వెంటనే క్వశ్చన్స్ అడిగితే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. ఈచ్ టాపిక్ క్వశ్చన్స్ వేస్తే జస్ట్ 10 to 15 minutes ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా. అది కరెక్టే మ్యామ్, బట్ ఎందుకంటే కొంచెం లాంగ్ అయితే కొద్దిగా డిఫికల్ట్ గా ఉంది. కరెక్టే, నా ఒపీనియన్. రిమైనింగ్ వాళ్ళ ఓకే అంటే పర్లేదు మ్యామ్. ఎందుకంటే సి మ్యామ్, ఒక కాన్సెప్ట్లో ఒక మ్యాక్సిమం అయితే 3 to 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండవు అనమాట. సో అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను అంటే 3-4 టాపిక్స్ కలిపి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నాను అనమాట. సో నేను ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్కి అడగడానికి గల కారణం అంటే మెయిన్ ఎంతమందికి గుర్తున్నాయి అండ్ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్గా ఉంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళినప్పుడు దెర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. అసలు ఎంత సబ్జెక్ట్ అడుగుతారో అంటే మీరు ఊహించరు. ఇప్పుడు రేపు జిఎస్టీ అయిపోయిన తర్వాత FITMM ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఈసీసీలో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం, తర్వాత SAP S4 హనాలోకి వెళ్తాం. అసలు మీరు FITMM ఇంటిగ్రేషన్లో హనాలో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ని అసలు నాకు తెలిసి ఎక్కడ చూసుంటారు. సో ఇలాంటి పీక్ టైంలో ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ ఉన్నాడు మ్యామ్. సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎట్లయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్డోర్ జాబ్, నార్మల్గా మీరు వెళ్ళారు కంపెనీకి, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన దాంట్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్డోర్ జాబ్, నార్మల్గా నేను ఒక క్వశ్చన్, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని ఏదో టైంపాస్గా అడిగేసి పంపించేస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఎంత టైంపాస్గా అడిగినా మెయిన్ మన గోల్ ఒకటే. సో ఈ ఇంటర్వ్యూ కాకపోతే ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో మనం రీచ్ అవుతాం. సో టు రీచ్ టు దట్ పొజిషన్, okay, you need to have proper skills, subject skills, configuration skills, and also communication. See, communications means మీరు ఏదో మాట్లాడటం అదేదో చేయటం అని కాదు. సో ద వే యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సబ్జెక్ట్ టు అదర్ పర్సన్ or any interviewer is very, very important, and with the help of communication skills only it will going to, okay, we will going to resolve all these things with the help of one communication skills. Okay, so these things are mandatory first of all. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ బాగానే ఉంది మ్యామ్. సో మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్లో 3-4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో అందుకనే ఎక్కువ అడుగు. కానీ FITMM ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్ టాపిక్ వైజ్, అంటే రేపు GST అయిపోయిన తర్వాత FITMM ఇంటిగ్రేషన్ ఇండివిజువల్ టాపిక్ వైజ్ వచ్చేసినప్పుడు నేను చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని మనం క్లియర్గా రైస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో అంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్పేసుకున్న తర్వాత వితౌట్ ట్యాక్స్ అండ్ GSTకి సంబంధించిన 2 ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్లు కాబట్టి
మనం ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విత్ హోల్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సారీ జిఎస్టీ ఈ టూని అడిగేస్తాను. దట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి FI to MM ఇంటిగ్రేషన్, FI to ST ఇంటిగ్రేషన్, ఇవి చాలా పెద్దవి కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా కొంచెం కొంచెం అంటే కంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేసేద్దాం అన్నమాట. Okay, very good. See, all of you, you have seen all these configurations in SAP S/4HANA, and you have seen some of the changes. Okay, business section code changes, and also business places, and also the main important thing is J1 ID transaction code. And you have found that in general data, vendor business partner general data, and you have found that what is the thing, vendor country specific enhancements and all. ఓకే, సో మన వంశీ చెప్పినట్టు సో ఆ ట్యాబ్స్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట. సో కొన్ని సర్వర్స్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్లో ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ కంపెనీ కోడ్ మాస్టర్ రికార్డ్స్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఎప్పుడైనా సర్వర్స్ని ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా తీసుకున్నా కానీ సో ఫస్ట్ చెక్ చేసి తీసుకోండి. అండ్ ఐ మీన్ సర్వర్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఒకటే యూజర్ని ఎంతోమందికి ఇస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్. ఈ ఒకటే యూజర్ని చాలామందికి ఇవ్వటం వల్ల అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు నిన్న రాధిక మ్యామ్కి కంపెనీ కోడ్ ఎర్రర్స్ కాకుండా మెయిన్ ఎర్రర్స్ మీద యూనివర్సల్ జనరల్ లెడ్జర్ ఎర్రర్స్ మీద పాయింట్ వస్తుందన్నమాట. దాదాపు 3700 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. సో మన ఎర్రర్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అలా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒకే యూజర్ని డిఫరెంట్ S/4HANAలో జరుగుతుంది ఇదంతా, కానీ ఈసీఎస్లో జరగదు, ఎందుకంటే డేటాబేస్ వేరు కాబట్టి. సో ఈ S/4HANAలో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే అంతమందికి ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రాపర్ కన్ఫిగరేషన్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. సో తెలియకుండా ఏది పడితే అది లీడింగ్ లెడ్జర్కి నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్కి తేడా తెలియకుండా, గ్రూప్ కరెన్సీస్కి కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీస్కి తేడా తెలియకుండా. ఓకే, సో ఇలా చేయడం వల్ల మాక్సిమం టు మాక్సిమం ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రీజింగ్ మోడ్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో కంపెనీ కోడ్ని మనం ఎటువంటి చేంజ్ అనేది చేయలేము, అది చాలా డేంజర్. ఓకే, సో సర్వర్స్ని అయితే ఒకసారి కాంటాక్ట్ అయ్యి నేను రాధిక మ్యామ్ నేను మాట్లాడాను. సో వాళ్ళు ఈరోజు మాట్లాడతానని చెప్పారు. నేను ఒక్కసారి చూసి వాళ్ళ యాక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. So you don't worry. Okay, sir. Actually, I have emailed that guy. So the name anarante he asked me to share the screen. So at 9 a.m. this morning. షేర్ చేయండి. సో నా కంపెనీ కోడ్ ఎర్రర్స్ కాకుండా నేను చెప్పాను వాళ్ళకి. సో కంపెనీ కోడ్ ఎర్రర్స్ మా వస్తే మేము సాల్వ్ చేసుకుంటాం. అదే మీ ఎన్నో లక్షల ఎర్రర్స్ వచ్చి అంటే అది మీ ప్రాబ్లమ్. సో సర్వర్ చేంజ్ అన్నా చేయండి, ఆర్ఎల్స్ నార్మల్ మీకు ఉన్న దాంట్లో డేటా అంతా రిట్రీవ్ చేసేసి ఐ మీన్ ఆల్టర్ చేసి డిలీట్ చేసేసేయండి అని చెప్పాను. సో ఇది చేయటం వల్ల మీకు ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్ ఎర్రర్స్ అనేది ఫేస్ చేయకుండా ఉంటారు అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను. సో సార్ నేను మీకు 9:30కి అట్లా చేస్తాను. సో ఎవరిదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్క్రీన్ షేర్ అయితే చేయమని చెప్పేసి ఎనీ డేస్కి అడిగారు. సో మీరు ఎనీ డేస్కి చేసేసేయండి. సో మీకే కాదు, ఇంకొక అబ్బాయి ఎవరో ఐ మీన్ వీడియో బేస్డ్ లర్నింగ్స్ ఎవరో ఫోన్ చేశారు నాకు, సార్ ఇట్లా సర్వర్ పని చేయట్లేదు, మీరు ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అని అంటే. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాను అంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వను. ఎందుకు అని అంటే అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అని అంటే అది మనకి మెసేజ్ చేస్తారు పాపం. సో మెసేజ్ చేశారని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ అంటే మీ కంపెనీ కోడ్ ఎర్రర్స్ అయితే మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. సో 3700 ఎర్రర్స్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? సో డేటా అనేది ఇన్కన్సిస్టెన్సీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే ఒకే యూజర్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్కి ఇస్తే మర్జ్ అవుతుంది డేటా. సో డేటా మర్జ్ అయిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయలేము. సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని అందరూ జాగ్రత్తగా ఐ మీన్ కన్ఫిగరేషన్స్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమమ్ అంటే 100% అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ FI to MM ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి క్లాసెస్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతాయి.
సో ఎవరు మిస్ అవ్వకండి. మిస్ అయితే మాత్రం ఇంకా దానికి నేను చేసేది ఏం లేదు. అంటే ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఏవే క్వశ్చన్స్ మెయిన్గా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, గుడ్. సో మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈరోజు మనం విత్ హోల్ ట్యాక్సెస్ ఈసీసీలో చూద్దాము. సో ఈసీసీలో మార్క్స్ వర్క్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అంటే ఎప్పుడు ఫేస్ చేసే పాన్ కార్డ్ అట్లాంటివన్నీ కాకుండా ఇంకొక ఎర్రర్ ఏదైనా రావచ్చు. ఎందుకంటే వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ అన్ని బిజినెస్ పార్ట్నర్లో ఉండవు కాబట్టి. బిజినెస్ పార్ట్నర్లో మీకు వాళ్ళు ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్? ఓకే, వెన్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ECC and SAP S4 HANA. Okay, when it comes to the SAP systems and all. So they will just ask you this question in the interview. So you should say that there is no any difference. Okay, but whatever the master records that we have, and those all are I mean interrelated to the business partners. So in the business partners we do have at a time we do have a large number of tabs in. But when it comes to the SAP S4 HANA, SAP ECC, and we should move from one tab to the other tab. So with the help of some keys and all. ఓకే, సో వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగేదాన్ని బట్టి మీరు కొంచెం ఆన్సర్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ అయిందనమాట మా కంపెనీలో. సో ఆ కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూలో అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ని గ్యాదర్ చేశాను. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ని నేను విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్లో అండ్ జిఎస్టీలో అడుగుతాను. అది మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి నేను చూస్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈసీసీలో. సో first we need to set up a country with the help of settings. Okay, in withholding taxes configurations, go to the SPRO reference IMG and financial accounting. Financial accounting global settings, then withholding taxes, extended withholding taxes, basic settings, check withholding tax countries. Go to the new entries and just give your country. And give your city. Withholding tax for your company code. And then show me the next configuration. Okay, it define official withholding tax keys. You know it very well, all of you. And tomorrow at 6 p.m. to 6 a.m. to 6:30 a.m. So I will going to share you the scenario, that is exemption scenarios and all. So మీరు చేసినా చేయకపోయినా నేను చెప్తాను, సో దట్ మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది, ఒక సినారియో ఎలా ఉంటుంది, ఏం చేయాలి అని. ఓకేనా? సో వీకెండ్ సెషన్స్లో మనం ఈరోజు ఏం రోజు, ఈరోజు వచ్చేసి థర్స్డే కదా. ఓకే, వీకెండ్ సెషన్స్లో మనం సినారియోస్ని రన్ చేసేద్దాం ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ మిస్ అవ్వకండి క్లాసెస్. అండ్ జిఎస్టీ అయిన తర్వాత FITMM ఇంటిగ్రేషన్. FITMM ఇంటిగ్రేషన్లో చాలా ఉంటాయి సినారియోస్, అవి కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? అవే అడిగేది క్వశ్చన్స్ అన్ని మెయిన్గా. సో కొత్తగా క్వశ్చన్స్ మీకు డెవలప్మెంట్లో ఏం అడగదు. ఓకేనా? Okay, the next one is define withholding tax case. Okay, whatever the tax case that you are maintaining here, and also based on the withholding taxes and all, you want to have any exemptions. If you want to have any exemptions for the particular thing and all, you should have a tax case. Okay, based on the tax case only you can able to get the refund, or else you can able to get the normal tax back amount. Okay, that is the important thing. Can you go to the new entries and try to create the official withholding tax case?
anything you can just give 940 A4I. Okay, good. It is on rent for your company code. Yes, click on the enter, go to the save button and save it. Can you give come back, ma'am? And see, all of you, ఇవే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన కీస్ ఇలానే ఉంటాయి అని అంటే అది తప్పు. ఓకే, ఏ కీ అయినా ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఐ మీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడేటప్పుడు, ఐ మీన్ ఏదైనా సరే మనం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మెయిన్గా ఐ మీన్ క్వాడ్రెంట్ని బేస్ చేసుకొని, క్వాడ్రెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, ఒక్కొక్క సెక్షన్స్లో ఎన్నెన్ని కన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మన విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కీస్కి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్ ప్రీవియస్గా ఐ మీన్ నిన్న మార్నింగ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగిందనమాట, ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యానల్స్లో ఒక మెంబర్ని అనమాట. అంటే మెంబర్ని అంటే నేనేం హెడ్ కాదు, నేను జస్ట్ మమ్మల్ని కూర్చొని అక్కడ కూర్చోబెడతారు. సో వీళ్ళు చెప్పిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్కి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి అడుగుతారనమాట. సో మేమేం లేదు, ఒక చిన్న సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాము. సో వీ హ్యావ్ రైజ్డ్ వన్ రిక్వెస్ట్, that is transport request for the withholding taxes and all, and when it comes to the productions and all, so the withholding taxes keys are different, and where do you change all these things అని చెప్పేసి ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ అడిగాము అనమాట. సో తను ఫేక్ కన్సల్టెంట్ కాబట్టి తను ఇలా చెప్పాడు, నేను ఐ మీన్ ఏ కన్ఫిగరేషన్ చేసినా కానీ నేను క్వాలిటీ సర్వర్లోనే చేస్తాను అన్నాడు. ఓకేనా? సో అది చాలా రాంగ్. ఎప్పుడైనా సరే మీరు డెవలప్మెంట్లు చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఆథరైజేషన్స్ మనం చేంజ్ చేయాలి, కొన్ని మాత్రమే, అవి కూడా మీకు ఆథరైజేషన్స్ ఉండవు. సో డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ వచ్చేసి అని అంటే, డెవలప్మెంట్ అని అంటే ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు కన్ఫిగర్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్కి డెవలప్మెంట్ అని అంటే అక్కడ ఏం లేదు, కీస్ని చేంజెస్ చేయటం. ఓకేనా? చేంజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క కీస్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అతను డైరెక్ట్గా చెప్పాడు క్వాలిటీలో చేస్తాను, అక్కడ చేస్తానని చెప్పాడు. అది చాలా రాంగ్. ఓకే, క్వాలిటీలో నువ్వు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తావు? జనరేట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ క్వాలిటీ నుంచి డెవలప్మెంట్కి మూవ్ బ్యాక్ చేయలేం కదా. ఓకే, సో అది ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ నేను అన్నీ ఒక వీకెండ్ సెషన్లో చెప్తాను. సో యూ డోంట్ వరీ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫైన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్సెస్ ఎగ్జెంప్షన్స్. ఓకే, go to the tax exemption and try to create our own tax exemption, so that when it comes to the I mean tomorrow's class and all, so we do use exemptions from and also textures. Okay, so can you give an exemption from anything? Salary you can just give it, and wages, whatever the wages that you have, you can give it. Okay, so based on the company wise and also company code wise, so we are just giving all these things. Okay, click on the enter, go to the save button and save it. Okay, so the next withholding tax exemptions are over. Okay, whatever the configurations that you are doing, and based on the some important things only you will going to do it, right? Okay, and whatever the fields I mean important values that you are giving, just write it. Okay, so I mean when it comes to the scenarios and all, we will going to see it. Okay, so then next one is define withholding tax for invoice posting. So you know it very well. సో వితౌట్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్, సో మీరు ఒక పాయింట్ని మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా? మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇన్వాయిస్ని మీరు రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఐ మీన్ ట్యాక్స్ అనేది సబ్జెక్టెడ్ టు ది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, ఐ మీన్ వెండర్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అని వస్తుంది కదా. ఎందుకు వస్తుంది? వై? బికాస్ డిఫైన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్. ఓకే, సో పేమెంట్ పోస్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, పేమెంట్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ పోస్టింగ్స్లో కూడా ఇదే వస్తుంది అనమాట. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్.
Okay, so then next, define withholding tax for invoice posting. Define withholding tax for invoice posting. And can you close this thing, ma'am, and go to the company code? Oh, sorry, calculations. Yeah, a withholding tax type, and define withholding tax type for invoice posting. Can you go to the new entries, ma'am? Everything is same, all of you, and but we need to try to change the thing. Okay, and one more interview point of view question is here, all of you. నిన్ననే ఒక క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ దేన్ని అడిగారు అని అంటే ఇప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ రౌండింగ్ రూల్ you are calculating the withholding taxes, and what are the I mean options that are available under the calculation methods, um, tabs and all. Okay, if it is a calculation method tabs, and we will have base amount, and at this base amount you will going to have a lot of things. Okay, so that is the one more interview point of view questions. And rounding rules. Okay, they will just focus on the rounding rules, all of you. So withholding tax common or formulas. So rounding withholding tax amount up, rounding withholding tax amount only. Okay, so just to try to answer. See, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే నేను ఫేస్ చేసేదాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను. ఏం లేదు, ప్యానల్ హెచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ల్యాప్టాప్ తీసేసుకుంటారు సర్వర్స్ని. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ని చెక్ చేస్తారు. ఓకే, నా డేస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ వెరీ టఫ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రాంలో బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్స్లో ఆర్ఎల్స్ అవైలబుల్ అమౌంట్స్లో ఏదైనా సరే అమౌంట్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏమేమి ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, ఆర్ఎల్స్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఇదే ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగేస్తారు. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అది రాంగ్ అంటే అందరికి అన్నీ గుర్తుండవు కదా, బట్ అది కూడా ఒక పాయింట్. ఓకే, ఫీల్డ్స్ తెలియకుండా క్లయింట్కి నువ్వు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తావు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ capability of mind. Okay, na? So withholding tax type. So can you give any withholding tax type? D1. Okay, so D1 means withholding tax type for invoice posting. You can just give withholding tax type for invoice posting. Withholding tax type for invoice posting. So can you take out the gross amount, ma'am? So not the net amount. So we just take the gross amounts and all. So withholding tax type manual, and manual withholding tax type, and no certain conditions for the numberings and all. Okay, good. Click on the enter and go to the, sorry, go, give the region also. Give the region also. So all of you, based on the company code region only, you can able to assign the regions for the I mean withholding tax types. Why? Because anybody has the answer on this thing? ఎవరికైనా ఆన్సర్ ఎందుకు నేను రీజన్ ఇస్తున్నాను, అసలు రీజన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి? Why we are giving the region, and what is the exact need? Give this region to the particular invoice posting. సార్ ట్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు అదర్ స్టేట్ ట్యాక్స్, మన ట్యాక్స్ ఐజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ బేస్ మీద ఉంటుందా సార్? ఏం ఐజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ కాదు, withholding tax. Where we are filing the income tax payment and all, returns and all, we need to do that. Somewhat correct. ఎవరైనా ఎందుకు రీజన్ ఇస్తున్నాము, నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్లో. స్టార్టింగ్ లో కంటి క్రియేషన్ లో మనం ఇచ్చాం కదా సార్ రీజన్.
అది సార్ బిజినెస్ ఏరియా మీరు చెప్పారు సార్. బిజినెస్ ఏరియా బట్టి మీరు చెప్పారు సార్. బిజినెస్ ఏరియా బట్టి రీజన్ ఉంటుంది. రాంగ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో అనేది ట్రై చేసి చూడండి. ఎనీబడి? సుధమ్మ చెప్పు. Our tax laws are not applicable for Jammu and Kashmir. అర్థం కాలేదు. Income tax act whole India ki applicable, but not for the Jammu and Kashmir for some items. అది ఓకే. రీజన్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటున్నాను. సపోజ్ బెంగళూరు అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను, ఎందుకు? Like based on billing purpose, sir. Billing. Like some offices located in some different places, but head office is located in some places. Like head office in Hyderabad, branches Bangalore, Chennai. So that time we raised rent invoice. ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం 15% కరెక్ట్. ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఆ లొకేషన్ బేస్ చేసుకుని వెండర్ కి మనం పే చేస్తా. 2 ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తాం కదా, ఇన్వాయిస్ కూడా మన ఆ లొకేషన్ అడ్రస్ కి ఇస్తాడు. అదే పలానా లొకేషన్ లో మనకి బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఆ బ్రాంచ్ లో క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదు మీకు. ఇప్పుడు రీజియన్ 10 ఎందుకు ఇస్తున్నాను అని tax form gurinchi. I think it is for the tax form for that particular region. Yes, 50% answer is correct. And one more 50%. ఎందుకు అసలు రీజన్ మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సైకిల్ మీకు అర్థమైతే చాలా కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు రీజియన్ 10 ఎందుకు ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ? నార్మల్గా కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ మనం సిటీ బెంగళూరు అని ఇచ్చి కర్ణాటక ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ maybe rules must be different for each region. wrong. సార్ మేబీ రీజన్ బట్టి ఆ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ అనేది ఉంటుంది సార్. అసలు మీరు ఎవరికి చేస్తున్నారు ఇవన్నీ? విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్సెస్ కానీ ట్యాక్సెస్ కానీ ఫారెన్ కరెన్సీ రివల్ ఎవరికి చేస్తున్నారు చెప్పండి? క్లయింట్కి చేస్తున్నారా? క్లయింట్లో ఎవరికి చేస్తున్నారు? వెండర్స్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్. ఆన్సర్ అంటే మాస్టర్ రికార్డ్స్కి చేస్తారు మీరు. ఈ మాస్టర్ రికార్డ్స్లోనే కదా ప్రతి ఒక్కటి ఉండదు. సో ఈ దొంగ తిరుగుడు సమాధానాలు అనేవి మనకు అసలు అనవసరం. ఓకే, జస్ట్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పాలి. సిల్లీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారు. సో నేను చూస్తూ ఉంటాను. సో వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానాలకి అసలు ఇంకా మనం ఎస్ఐపి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలన్నట్లు ఉంటుంది. క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. ఎందుకు రీజన్ ఇస్తున్నాం అంతే. ఈ వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్, కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్సే కదా మీకు ఇంపార్టెంట్. సో కొంతమంది ఆన్సర్స్ చెప్పేశారు అంటే 50% ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. మీకు మెయిన్ ఆన్సర్ లేకుండా ఇవన్నీ చెప్పి ఏం చెప్పుకోమంటున్నాను నేను. కొంతమంది కండిషన్స్ అనొచ్చు, కొంతమంది లొకేషన్ వైజ్ అనొచ్చు, కొంతమంది నార్మల్ ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ వైజ్ అనొచ్చు, ట్యాక్స్ టైప్ ప్రాసెసింగ్ అనొచ్చు. తప్పేం లేదు, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ సమ్వాట్ కరెక్టే. సో అసలు మీరు ఏ మాస్టర్ రికార్డ్స్ని చేస్తున్నారు అనేది కదా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మాస్టర్ రికార్డ్స్ అంటే ఏం లేదు, మన మాస్టర్ రికార్డ్స్లో ఉన్న రీజియన్, ఆ రీజియన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తే సో మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినట్టు కరెక్ట్. ఓకే, ఆ లొకేషన్ వైజ్ మనం ట్యాక్స్ని డిడక్ట్ చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ది మాస్టర్ రికార్డ్స్ రీజియన్స్. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకోటి ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. And then next try to create the okay, we will do one thing. We will try to close all these things.
So in a minute. ఓకే, సో అందరూ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ప్రిపేర్ అయ్యారా? ప్రిపేర్ అయితే క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తాను. ఒక 6:40 లోపు క్లోజ్ చేసేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సారీ ఈసీసీలో కానీ S4 HANAలో కానీ. Take out the gross amount and take out the region. Click on the enter. An entry already existed with the same key. Already ఉందండి మనం. ఒకసారి రిమూవ్ చేయండి, దీన్ని చెప్తాను. రిమూవ్ చేయండి. Cancel this thing. Yes. And go to the position, ma'am, and try to take out the D1. I think double click చేయండి. 194C constructions. Okay, right. Can you go to the new entries? Give one thing, ma'am. SD. Gross amount, and the next one is region. Click on the enter, go to the separate and set. Okay, then next, so define withholding tax type for payment postings. Okay, so go to the withholding taxes payment postings and all. So define withholding taxes type for the payment postings and go to the new entries and try to give the withholding tax type SP, and description will be same thing. And gross amount, and then next one is region and all. An entry already existed with the same key. What you need to do is can you give PS? No, put it on no, and remove this SP and just give PS. Click on the enter, go to the save button and save it. Then next step. Okay, check recipient types. Then you go to the check recipient types and come back and close this thing, ma'am, and go to the company code. Not this thing, and go to the postings, basic settings, and check recipient types. Good. All of you, yes, go to the new entries, and we have to have a recipient type. Okay, same thing, same configurations with SAP S4 HANA and also ECC. So all of you, నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్లో మనకి రిపోర్ట్ జనరేట్ అయింది కదా. జనరేట్ అయిన దాన్ని వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ అడిగారు అని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏ ఆల్గారిథమ్స్ని బేస్ చేసుకొని
నువ్వు ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ని గెట్ ఇన్ చేస్తావు అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఓకేనా, ఇంటర్వ్యూలో. సో ఆల్గారిథమ్స్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా ఉంటాయి ఆల్గారిథమ్స్ అనేది నేను మీకు చెప్తాను. అసలు మనం ఓన్గా ఆల్గారిథమ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్కడో రాశాను, మేబీ వాట్సాప్లో రాశాను అనుకుంటా, అది చెప్తాను మీకు. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Click on the enter, go to the save button and save it. Okay, you know it very well. What are the withholding taxes, recipient types and on. And the next one is SD and PS. And the next one is define withholding tax codes. Okay, so these things are mandatory, right? First of all of you. And go to the, come back ma'am, and go to this close this basic settings and open the calculations and withholding tax rate and withholding tax code, withholding tax code, and define withholding tax codes. Go to the new interest now. Try to give withholding tax type and new code, and try to give the official withholding tax keys. Give withholding tax code as SD, right? Just give DS. And with official withholding tax key is whatever the tax key that we have defined, you can just define it. Now description will be tax code for the invoice posting. Tax code for the invoice, and it is subjected to the 100%. Okay. And the next one is take out the postings inclusions of indicators are 0, 1. All of you just try to remember the point that so if we don't give 100%, what will happen? Okay, so I mean it will going to calculate the 70% of the amount. See, if you give the percentage subjected to the withholding taxes and on 70% and on, okay, we will try to see it. Okay, all of you, after this thing we will try to run the scenario. See, with the help of exemption numbers only we can able to calculate is this correct answer, and without having an exemptions amounts we can able to calculate the amount, I mean TDS amounts and all. We will going to see it. They will going to ask you this question in interview compulsory. Official withholding tax rate will be anything, ma'am. You can just give me any rate. Okay, all right. Can you give the reason, ma'am? Posting information use. All of you, మీరు ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చెప్పారు, ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు, ప్రసాద్ ఎవరు చెప్పారు, ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు రీజన్కి ఉపయోగపడుతుంది అనేది కరెక్ట్ చెప్పాను కదా, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది. సో అది కొంతవరకు కరెక్ట్ అనమాట. సో ఆ రీజన్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే, గుడ్. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. And then next one is come back and take out the payment postings also. And payment posting tax codes and all. Go to the new entries and try to create one thing. One more thing we have to create, right? And the tax type is PS, I think so. And SP, withholding tax code will be SP, and official withholding tax key, take out the official withholding tax keys. And the next one is a description.
And the next one is percentage withholding taxes is 100%. ఈరోజు ఒక సినారియోస్ని టెస్ట్ చేద్దాం ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్. నిన్ననే విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్సెస్ మీద 8 క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనమాట ఒక అబ్బాయిని. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి నేను మీకు చెప్తాను. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. కమ్ బ్యాక్. Okay, assign withholding tax types to the company codes. Okay. ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడుందో ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఎత్తుకుతాను. ఈ క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, నేను అంతలోకి వెతుకుతాను. ఓకే, గో టు ద కంపెనీ కోడ్ మ్యామ్ అండ్ అసైన్ withholding tax types to the company code. Go to the company code, assign withholding tax types to the company code. Okay, go to the new entries. Everything is company code and withholding tax type is first one is a DS, I think so. Invoice posting. No, first SD. Okay, good. And the recipient type will be SD. And withholding tax agent. No. So vendor data, right? So now, and you can just give the obligated from 01.04.2022 to 31st.03.2023. Okay, so can you click on the enter, go to the save button and save it. Everything is same, all of you, but scenarios, I mean running scenarios are very, very important. The next one is try to create the one more thing and assign this withholding tax types to the company codes. I mean one more tax type is there, right? Posting invoice tax code. Withholding tax type is in PS. And the recipient type will be PS only. And withholding tax agent and vendor obligated from is 01.04.2000. Okay, good. And go to the save button and save it. Come back. The next one is activate extended withholding tax. Okay, and go to this thing, ma'am. Same thing, and activate extended withholding tax, and go to the position and just give your company code. Yes, extended withholding tax. Click on the enter, go to the save button and save it. So extended withholding tax ఎందుకు యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం అనేది ఐడియా ఉందిగా ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకు చేస్తాము ఎక్స్టెండెడ్ withholding tax ని యాక్టివేట్ ఎందుకు చేస్తాము చెప్పండి. క్లాసిక్ withholding tax ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు, సారీ, ఎక్స్టెండెడ్ withholding tax ని మాత్రమే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? Do you have any reason? Extended withholding tax, we can use it for customers and vendors. Very good. Whereas classic withholding tax is only used for vendors. క్రెడిటర్స్ కూడా ఉపయోగించవచ్చా? క్రెడిటర్స్ కు ఉపయోగించవచ్చా? ఉపయోగించవచ్చు, వాళ్ళే కదా vendors are creditors. Yes. Good. Come back, ma'am. Then next step. What is the next thing? Back వచ్చేసింది. And
assign accounts for withholding tax. So before you do all these things, and you need to create one account, right? So go to that FS00 transaction code now, and we will try to create the one account, that is under this current liabilities only you can able to create one. See, all of you, నేను కరెంట్ లయబిలిటీ ఎందుకంటున్నానంటే ఫెమిలియర్గా ఉంటుందని చెప్పేసి కరెంట్ లయబిలిటీ తీసేసుకుంటాను. ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్లో కూడా దేంట్లో అయినా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Create one thing, that is release on that. And change your company code. Then next step, assign these assign these accounts to the withholding taxes and all. That is most important thing, right, all of you? So financial accounting, go to the SPR or reference IMG, same thing. Financial accounting and global settings, and withholding taxes, extended withholding taxes, and postings, accounts for withholding taxes, and yes, define accounts for withholding tax to be paid over. Take out the withholding tax thing and all, and first go to the rules, posting rules, and save the rules first. Okay, and ikkada oka question, all of you, interview question. My withholding tax postings are not happening, and whatever the values that we have configured based on the client informations and all, when it comes to the quality service testings and all, okay, we have moved the transport request from development to the quality service and all. Okay, then in the quality, when we are testing with the withholding taxes and all, okay, the system would not be able to calculate the withholding taxes. I mean TDS on rent, TDS on salaries, TDS on company payments and all. Okay, so then what are the configurations that you are going to do, or else, and what are the mistakes that you are going to observe in this withholding tax invoice postings and invoice clearings? Okay, ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. ఏం లేదు, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ TDS అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వట్లేదు. Okay, so based on which rules you will, you will going to do the configurations and all, and how you are maintaining all these things. Okay, in the particular transactions and all. Okay, these things are mandatory, right? First, the question is that మీకు ఇది అర్థమైపోయింది కదా? ఈ క్వశ్చన్ ఏం లేదు, పోస్టింగ్ రూల్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాము, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ రూల్స్ కూడా పోస్టింగ్ కీ బేస్డ్ వైజ్ ఉంటుంది. ఆ కీస్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 40-50లో మీరు చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇలానే అడిగారు. ఓకే, సో వచ్చి నేను ఇక్కడికి వచ్చి అకౌంట్ టు బి పెయిడ్ ఓవర్ నేను చేస్తానని చెప్పకండి. సో పోస్టింగ్ రూల్స్ని చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. 40, 50, 21, 20, so 31 అట్లాంటివి. ఓకేనా? సో గివ్ withholding tax and type, I think SD, right? Automatically SD
and then recipient type will be SD only, I think so. Last లో ఉంటుంది చూడండి. And then next, and assign the accounts here. All of you, ఎందుకు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్లోని ఇంత టైప్ ఆఫ్ అని మీన్ టైంలో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి అంటే అతని క్వశ్చన్స్కి I mean whatever the questions that they have answered, so he didn't give each and every answer for the particular questions. Okay, సో అందువల్ల విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్లోనే ఉండిపోయారు. ఓకే, ప్యానల్ హెచ్ వాళ్ళు అక్కడే అడుగుతా కూర్చున్నారు. ఓకే, సో అందుకని రిమెంబర్ ద పాయింట్స్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ లాస్ట్లో చెప్తాను. సో దట్ మనకి 4-5 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిపోయినాయి ప్రస్తుతానికి అయితే. సో 3 క్వశ్చన్స్ అనేది నాకు గుర్తు రావట్లేదు, అది ఒకసారి చూసి చెప్తాను మీకు. Recipient type will be SP, right? SD and PS. దాన్ని ఒకసారి దాని మీద ట్రై ఇది రిమూవ్ చేయండి మ్యామ్, చెప్తాను. ఆ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ మీద ఒకసారి కర్సర్ పెట్టండి. ట్యాక్స్ కోడ్స్ మ్యామ్ మర్చిపోయాను. ట్యాక్స్ కోడ్ డిఎస్ ఎస్పి ఇచ్చేసేయండి. అకౌంట్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేసేసి సేవ్ చేసేయండి. Go to the save button and save it. Then next, what is the next configuration? Assign withholding tax codes in vendor master records. Okay, for or else in customer master records. Go to the assign withholding taxes. I mean, go to the XK02 transaction code and take out the vendor. Take out the withholding tax information, click on the enter. Give your country first of all, and the next one give your withholding tax type. SD. Okay, and withholding tax code will be DS and PS and SP tax code, and give your recipient type. It is liable for the withholding taxes and all, and automatically recipient type will come into the picture. And ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒక చిన్న కన్ఫిగరేషన్ ఉంది, ఆ కన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ చేసేసుకుందాం, సో దట్ యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ, రైట్? Okay, good. Click on the enter, go to the save button and save it. Yes. Yes, click on the enter. Go to the save button and save it. Okay, so changes have been made. Okay, then next one. Now raise one vendor invoice. Can you raise the one vendor invoice, ma'am? /n and go to the FP60 transaction. ఆల్ ఆఫ్ యూ చూడండి, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ వెండర్ ఇన్వాయిస్ రైజ్ అయిన వెంటనే మనం ఒక కన్ఫిగరేషన్ చేద్దాం. అంటే కన్ఫిగరేషన్ ఏం లేదు, ఇప్పుడు మీరు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్కి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారు కదా, సబ్జెక్టెడ్ టు ద విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్సెస్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఇది 100%, అది ఒక 70% ఇస్తే ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏమవుతుంది అసలు చేంజ్ అవుద్దా, మీరు ఎగ్జామ్షన్ నెంబర్స్ లిస్ట్ ఇవ్వకుండానే చేంజ్ అవుద్దా అనేది ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు.
సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్. చెప్పండి. ఇందాక ప్రీవియస్లీ మీరు అన్నారు కదా, యాజ్ పర్ ద కస్టమర్స్ అండ్ వెండర్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ రీజియన్ అని. సో వాట్ ఇఫ్ రీజియన్ అంటే కస్టమర్స్ వెండర్స్ అందరూ ఒకటే రీజియన్లో ఉండరు కదా, వేరే వేరే రీజియన్స్లో ఉంటారు కదా, మరి అప్పుడు ఎలా వాళ్ళకి ట్యాక్స్ టైప్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మనం ప్రతి ఒక్క కోడ్స్ని రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. రీజియన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా? రీజియన్స్ వైజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సపరేట్గా చేసుకుంటాం. అందుకనే కదా ప్రతి ఒక్క వెండర్ మాస్టర్ కోచ్కి, ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ మాస్టర్ కోచ్కి విత్ హోలిన్ ట్యాక్స్ టైప్ కోచ్. అందరికీ రెంట్ అనేది ఉండదు కదా. కొంతమంది శాలరీస్ ఉంటాయి, కొంతమంది కాంట్రాక్టర్స్ పేయబుల్స్ ఉంటాయి, కొంతమంది రిబేట్స్ ఆఫ్ ది సేల్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి కదా విత్ హోలిన్ ట్యాక్స్లో. సో మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను రెంట్ అని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, కంటిన్యూ చేసాను. సో ఇప్పుడు TDS ఆన్ రెంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఎంత? 1 lakhకి ఎంత పర్సెంటేజ్ మ్యామ్ మీరు ఇచ్చింది? 10%. ఓకే. సో ఈ 10% అనేది మనకి 10,000 అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. గో టు ద సేవ్ ఇట్ ఆర్ సేవ్ ఇట్ మ్యామ్. ప్యాన్ నాట్ అవైలబుల్ అంట. ఒకసారి వేరే స్క్రీన్ ఇంకా స్లాష్ అని ఇచ్చేసాను మేము, ఇక్కడ చెప్తాను. స్లాష్ అని ఇచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ ఎర్రర్స్ అన్నీ తెలుసు కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను జస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే అన్నీ ఒకేసారి ఎర్రర్స్ని క్లియర్ చేసేస్తున్నాను. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ J1 ID మ్యామ్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఏం త్రో చేయదు, ఈ ఆబ్సొలేటెడ్ అయింది అది ఇది అని త్రో చేయదు. ఓకే, జస్ట్ వెండర్ ఎక్సర్సైజ్ డీటెయిల్స్ తీసేసుకోండి. వెండర్ ఎక్సర్సైజ్ డీటెయిల్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారు? క్రియేట్ చేసారా? న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళండి. మీ వెండర్ ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ పాన్ నెంబర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్. అక్కడే ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాను. ఇంకా మీరు ఏ మాస్టర్ రికార్డ్స్లో దీన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈసీసీలో అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఈ TDSలో సెస్ పేయబుల్స్ అనేది కంప్లీట్గా తీసేశారనమాట. అది అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్. ఓకేనా? సెస్ పేయబుల్స్ ఎవడో మిమ్మల్ని అడగడు క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. And go to the save button and save it. And the next one is couldn't determine the TDS certificate number range. Okay, give slash n ma'am and SPRO reference IMG. Couldn't determine the TDS certificate number range anamata. So tax goods on movements ma'am. So ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇక్కడ మెయిన్ లాజిస్టిక్స్ జనరల్లోకి వెళ్ళాను. లాజిస్టిక్స్ జనరల్ దాంట్లోనే ఉన్నారు కదా. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ ఆన్ గూడ్స్ మూవ్మెంట్స్ ఉంటుంది చూడండి. సేమ్ నిన్న మనం ఎలా అయితే చేసామో బేసిక్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి అండ్ మెయింటైన్ కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది, దాంట్లోకి వెళ్ళండి. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళండి. జస్ట్ గివ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది. couldn't determine the TDS certificate number range అనేది. ఓకేనా? మిగతాదంతా నార్మలే అనమాట. అండ్ మేబీ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నా వాళ్ళకి ఆ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు చేయాలి, ఎప్పుడు అని అంటే మీకు డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ సర్వీస్ అనేది ఉంటే ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మూవ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ సేవింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి చూసారా,
వాటితో మనం చేయొచ్చు. సో ఇది డెమో కాబట్టి నేను జస్ట్ ఫస్ట్ మంత్ ఇస్తున్నాను అంతే. ఫిఫో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ లీఫ్ ఆఫ్ ఫిఫో అని ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటాయి కదా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాను. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఇప్పుడు సపోజ్ 800 క్లయింట్ ఉందనుకోండి, ఈ 800 క్లయింట్లో 801 వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ సర్వర్, 802 వచ్చేసి క్వాలిటీ సర్వర్, 803 వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ని రైజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సేవ్ చేసినప్పుడు ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవుతుంది. ఆ రైజ్ అయిన థింగ్స్ని మీరు ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్కి బేసిస్ కన్సల్టెంట్ ద్వారా రెడీ చేయాలి. సో ఆ తర్వాత నేను ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్స్ తీస్తాను, అవన్నీ జాగ్రత్త తీసి పెడుతున్నాను. సో FITMM ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది స్క్రీన్ షాట్ ద్వారా ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే నా క్లయింట్, అవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను. యూ డోంట్ వరీ, ఫొటోస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, అవి అటాచ్ చేస్తాను. ఓకే, కమ్ బ్యాక్. అండ్ సెక్షన్ కోడ్స్ని కూడా డిఫైన్ చేసేద్దాము సో దట్ వీ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ క్లారిటీ. ఓకే, ఐ మీన్ సెక్షన్ కోడ్ వైజ్ని కూడా మనం డిఫైన్ చేస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం కూడా చేసేయచ్చు. ఓకే, రైట్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్. The next withholding tax, extended withholding tax, and basic settings, India. Define section codes. Sorry ma'am, business place ni open cheyandi first, tarvata section codes ni cheddam. Eskotanడి. Define business places, new entries. And in Vinita ma'am correct question అడిగారు. సో బిజినెస్ ప్లేస్ వైజ్ ముజమిల్ అనుకుంటా బిజినెస్ ప్లేస్ వైజ్ చేస్తాము, ఎస్ చేసుకుంటాము. అండ్ వినీత మ్యామ్ అంటుంది ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ కోడ్స్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్స్ కోడ్స్ని రీజన్ వైజ్ అలాట్ చేయాలంటే అది ఏం లేదు, వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని అలాట్ చేస్తారనమాట. కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని అలాట్ చేస్తారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని కరెక్ట్గా చూడాలన్నమాట. ఓకేనా? సో గివ్ ద సెక్షన్ కోడ్. Give the section code. Anything. Name. Click on the enter, go to the save button and save it. Just normal condition sluggishness. సేవ్ చేసేయండి. చూసారా, ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లు జనరేట్ అవుతుంది. అవి ఎలా మూవ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ఇవి చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు కన్ఫిగరేషన్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ని ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాం క్వాలిటీ సర్వర్లోకి. అండ్ 3 సర్వర్స్ ఉంటే ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ రియల్ టైంలో ఎలా జరుగుతుంది అనేది కూడా చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. మాక్సిమం చూస్తాను ఏదైనా సర్వర్ ఉంటే, సో అతన్ని పిలిపించి నేను ట్రై చేపిస్తాను. ఓకే, and give /n and go to the transaction code FB60 and try to do the things. See, all of you business places and section ki sambandhinchina dantlo మీరు ప్రతి ఒక్క థింగ్ని కూడా అసైన్ చేసి చూడాలి అనమాట. ఓకేనా? అండ్ అంటే నేను నార్మల్గా ఏం చెప్తున్నాను అని అంటే, ఒక ఇన్వాయిస్ని మీరు రెడీ చేసేటప్పుడు అన్ని ఫీల్డ్స్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తారు ఎండ్ యూజర్స్. ఓకే, సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
మనం కొన్ని ఫీల్డ్స్ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్గా పెడతాం, డిస్ప్లే ఫీల్డ్స్గా పెడతాము అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా. సో ఇది డెమోలో కాబట్టి మనం చేయగలుగుతాం, బట్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అన్నీ క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ద పాయింట్. ఓకే, ఇది ఏ ఎర్రర్స్ లేకుండా పోస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ ఒకసారి వర్డ్ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు డిఫైన్డ్ విత్ హోల్ ఇన్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ చూద్దాం. సో ఆ డిఫైన్డ్ విత్ హోల్ ఇన్ ట్యాక్స్ కోడ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఎస్పిఆర్ రిఫరెన్స్ ఐఎంజీ, డిఫైన్డ్ విత్ హోల్ ఇన్ ట్యాక్స్ కోడ్స్, SPRO reference IMG slash అని వచ్చేసి SPRO and reference IMG and financial accounting global settings and withholding taxes, extended withholding taxes, company code, calculations and withholding tax codes, define withholding tax codes. Continue and go to the position and give your withholding tax type as a ST and withholding tax code as DS. Double click on this thing, man. Okay, all of you, ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో, ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ నేను ఏం అడిగారు, నేను బేస్ అమౌంట్ని పర్సంటేజ్ సబ్జెక్ట్ టు ద విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అని 70% పెడుతున్నాను, ఏమైంది అని చెప్పేసి అడిగాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం ఒకసారి. పర్సంటేజ్ సబ్జెక్ట్ టు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది 70% పెట్టిన ఎంటర్, గో టు ద subheading and 70. Come back and step back and also change the go to the position and give your PS withholding tax type and SP is the withholding tax code, and double click on this thing and change this 100% to 70%. Click on the enter, go to the subheading and save it. Give slash n, go to the transaction code FB60, ma'am. Give your vendor, anything, same. ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. మీరు సపోజ్ ఒక 2 lakh లో 70% అంటే ఎంత, 1,40,000 కదా. ఇప్పుడు మీరు చూసారా, అలా అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ, 100% పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనా, 70% కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు నా శాలరీ ఉంది, ఓకేనా. సో నాకు అన్ని కటింగ్ అయిపోయి నాకు 51,000 వస్తాయి. అంటే ఒక్కొక్కసారి 50 వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి 51,600 రూపీస్ అట్లా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో నేను లెవెల్ 3 కంపెనీలో ఉన్నాను, నేను చేంజ్ కాలేదు కాబట్టి నాకు అంతే ఉంది శాలరీ ప్రస్తుతానికైతే. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత చేంజ్ అవుతాం. సో ఇప్పుడు నాకు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే, ఎగ్జామ్షన్స్ అనేది ఇవ్వట్లా. ఎగ్జామ్షన్స్ అనేది తీసేయండి, పక్కన పెట్టేసేయండి. నా శాలరీస్లో పర్ ఇయర్ వచ్చేసి, లేకపోతే పర్ మంత్ వచ్చేసి ఇంత కట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఎందుకు అని అంటే, పేమెంట్ టు వెండర్స్, పేమెంట్ టు ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ కూడా మనం రైజ్ చేయాలి కంపల్సరీగా. క్విక్ బుక్స్లో ఉంటుంది, టాలీలో ఉంటుంది, ఒరాకిల్లో ఉంటుంది, ఎస్ఏపీలో ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు,
నా శాలరీ 7 lakh బిలో ఉందని, ఓకేనా, 7 lakh అనుకోండి, 7 lakh అట్లా అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నాకు 7 lakh శాలరీ అనేది ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే. సో ఇప్పుడు 7 lakh శాలరీలో ఇప్పుడు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్సెస్కి సంబంధించిన దాంట్లో సబ్జెక్టెడ్ టు ద విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ పర్ మంత్ వచ్చేసి 14,000 అనేది నాకు కట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు పర్ మంత్ 14,000 కట్ అవ్వాలి అని అంటే 100% ట్యాక్స్ తీసేసుకొని, ఓకే, సో డైరెక్ట్గా 10% అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయటం అనేది ఇంపార్టెంటా, ఆర్ఎల్స్ క్లయింట్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ గవర్నమెంట్ రూల్స్కి సంబంధించినవి బేస్ చేసుకొని ఐటీ కారిడార్స్ ఇవన్నీ చేసుకొని మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ అంటే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి ఎంత అమౌంట్ అనేది పర్సంటేజ్ అమౌంట్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసే కదా చేయాల్సింది. ఇప్పుడు 2 lakh ఇచ్చాము, 10% ఈజ్ ఈక్వల్ 20,000 రావాలి కదా, ఎందుకు 14,000 వచ్చింది? ఓకేనా. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే అతను చెప్పలేకపోయాడు. జస్ట్ సబ్జెక్ట్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అందరూ 100% ఇవ్వాలి, లేకపోతే అసలు క్యాలిక్యులేట్ కాదు అని అంటారు కొంతమంది. ఎందుకు కాదు? క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి అని అంటే చెప్తున్నాను, దానికి కూడా రీజన్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ 7 lakh వరకు, ఐ మీన్ మీకు ఏ ట్యాక్స్ అనేది పడదు. ఇంతకుముందు 5 lakh ఉండేది, ఇప్పుడు 7 lakh చేసేసారు కదా, ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో చెప్తున్నాను నేను. సో మీకు ఇప్పుడు 7 lakh చేస్తున్నారు అని అంటే ఈ 7 lakhsలో విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఎంత పడాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో రేపు మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా కనిపిస్తుంది విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టీడీఎస్ ఎలా కట్ చేయాలి అని. అంటే ఎంత అమౌంట్లో, ఇప్పుడు సపోజ్ వెండర్ దగ్గర నుంచి మీరు 7 lakh కాదు 10 lakh అనేది తీసుకుంటున్నారు. సో 7 lakh వరకు ఎగ్జంప్షన్ ఉంది. అండ్ ఆ 7 lakhsలో 7 to 10 lakhsలో ఆ 3 lakhsకి మాత్రమే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. ఎలా చేస్తారు అనేది రేపటి సినారియో. ఈ సినారియో నేర్చుకోండి ఫస్ట్. 100% విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది రాంగ్, అంటే అట్లా చెప్పకూడదు. సబ్జెక్ట్ టు విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది కంపల్సరీగా చెప్పాలి. అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి, బట్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి? టోటల్ అమౌంట్ని గ్రాస్ అమౌంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక అమౌంట్ని క్రియేట్ చేసాం సబ్జెక్టెడ్ టు ద విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ని. ఆ అమౌంట్లో పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను, రేపు అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సబ్జెక్టెడ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎలా బేస్ చేసుకొని మనకి రన్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుర్తుపెట్టుకుని 100% అని అంటే ఎవరైనా చెప్తారు 100% అని చెప్పేసి. అసలు ఎగ్జామ్షన్ లిస్ట్ ఎలా ఇస్తున్నావు, ఎగ్జామ్షన్ రేట్ ఎలా ఇస్తున్నావు? ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ 2 lakh ఉంది, ఓకే, 2,50,000 రూపీస్ అనేది మీరు ఇన్వాయిస్ని రైజ్ చేశారు వెండర్కి. ఈ 2 lakh మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ ఉంది, 50,000కి మళ్ళీ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. నువ్వు ఎలా ఏ కన్ఫిగరేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నావు, అసలు ఆ కన్ఫిగరేషన్స్ లిస్ట్ అనేది నాకు చెప్పు అని చెప్పేసి అంటారు ఇంటర్వ్యూయర్. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టమే కదా. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ని బ్రీఫ్గా చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఎస్, యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు సేవ్ దిస్ థింగ్ మ్యామ్ and go to the FBL1 in transaction and try to see the details. ఇవే క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అది మీరు ఆలోచించుకొని జాగ్రత్తగా కన్ఫిగరేషన్స్ చేయండి. అండ్ మీరు చేస్తున్న కన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే సినారియో కన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ నోట్ ప్యాడ్లో రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో రెడీ చేసేసుకొని కన్ఫిగరేషన్ని స్టార్ట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. అండ్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్తో ఆన్సర్ ఇస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు కన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి. ఈ కన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేస్తున్నాము, చేస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్సెస్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో రేపు విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ సినారియోస్ని రన్ చేసిన వెంటనే జిఎస్టీలోకి మూవ్ అవుతాము. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ట్రై అవుట్ చేయండి. వస్తుందా మ్యామ్? లాగిన్ అవుతుందా? పోస్ట్ అయిన అమౌంట్స్, క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత సబ్జెక్ట్కి కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే
ఎగ్జామ్షన్స్ని నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారా? ఎగ్జామ్స్ని రేట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారా? ఇంటర్వ్యూలో అసలు మెయిన్ క్లయింట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవే మీకు. ఓకే, కన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా చేస్తావు బాబు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ అడగరు. ఓకే, జస్ట్ అంటే నేను నా ప్యానెల్లో ఉన్న థింగ్స్ని బట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ కొంచెం ఈజీగా కూడా ఉండొచ్చు క్వశ్చన్స్, ఇంత టఫెస్ట్గానే ఉండవు, కొంచెం ఈజీగా ఉండొచ్చు. బట్ based on their psychology. Okay, this document was posted, right? So these things are mandatory first of all. Okay, and FBL1 మీరు చూసారు కదా. సో ఒకటి పోస్ట్ చేసాము, ఒకటి 09.02.2022 చూడండి, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ అయ్యి మాత్రమే ఆ అమౌంట్ వస్తుంది. అవి మనం క్లియర్ చేయాల్సిన ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ FBL3 అన్నా మీకు ఆ ఎంట్రీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని అంటే, ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం GL వైజ్ ఎలా చేస్తాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్గోరిథమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా మీరు ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ని క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిన్ బ్యాలెన్సెస్, GL అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఆ అకౌంట్ తీసుకోండి. సో ఇతను ఈ పామల సతీష్, ఇతని వల్ల మనకి ఇతను గెస్ట్ యూజర్గా చేంజ్ చేసేసి లింక్ జాయిన్ అయ్యాడు. అందుకని నేను గెస్ట్ యూజర్ని కూడా క్లోజ్ చేస్తాను. ఆగండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇతని వల్లే మనకి ప్రాబ్లం అయింది. ఓకే, రైట్. సో చూసారు కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ, 14,000 10,000 అనేది ఉందన్నమాట. అవి ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా కవర్ చేస్తాను. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, నేను వీడియోస్ని కూడా యాడ్ చేశాను. యూ కెన్ జస్ట్ వాచ్ ఇట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్.